ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೀರೀಸ್. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಟಮ್, ಓಕೆ, in which there are 11 protons and 11 electrons. What is the net charge on this atom? The net charge is plus 11 minus 11, it is 0. Howdo? The net charge on this atom is 0 because number of protons is equal to the number of electrons. So iduna, therefore we say that this atom is neutral, it has no charge. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ? ಇಟ್ ಈಸ್ Na. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ Na. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಲೂಸಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅಟ್ 11. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 11 ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, number of electrons become 10. Now what happens? There is an imbalance in the number of protons and electrons. Therefore there is an imbalance in the charges. So there are more protons than electrons, so the net charge is plus 1. Therefore we say that this atom acquires a positive charge. Okay, now this atom has no charge, therefore we call it an atom. But this atom has a positive charge. So the atom having some charge, we call it, or we give it a special name. We do not call it an atom, we call it an ion. Okay na makla? So what is the difference between atom and an ion? Atom has no charge, whereas an ion has a charge. Alva? An ion is also an atom, but an ion has a charge. Why? Because there is an imbalance between the number of protons and number of electrons. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಟಮ್ನ ನಾವು Na ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಅಯಾನ್? ಈ ಅಯಾನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ Na ಅಂತಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ Na ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಪ್ಲಸ್ 1. ಆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1+. ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಈ ಒನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ 1, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ನೌ this way we can clearly differentiate between an atom and an ion. Okay, now what is an atom? An atom has no charge, whereas an ion is also an atom, but it has a charge. Okay, so this is an atom and this is an ion. Let me take another example. Makla nodi, idu this is an oxygen atom. It has 8 protons and 8 electrons. So the net charge is 0 and this atom is neutral. So we call it an atom and the symbol for oxygen atom is 0. Suppose this oxygen atom, okay, it gains 2 electrons. Okay, nodi,
this oxygen atoms gains 2 electrons. Somebody has given it 2 electrons. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, 8 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ it has acquired 2 extra electrons, therefore the number of electrons is 10. Now there is an imbalance in the number of protons and electrons. Therefore since there are more electrons than protons, this atom acquires a negative charge because its net charge is -2. So this atom acquires a negative charge. It acquires a negative charge, right? Previous example ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. Now in this example it acquires a negative charge. Therefore we call this as an ion. This atom as an ion because it has a charge. Now what is the symbol for this ion? Now ಅದನ್ನು just O ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So differentiate between atom and an ion. We write its net charge. What is the net charge? Net charge is -2. So -2 ಬರೆಯೋ ಬದಲು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, 2- ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Okay, so this is the symbol for ion. So we write it as O2-. Now this is an atom having no charge, we call it an atom. But this is also an atom, but it's a special type of atom having a charge, and that is called ion. ಇದನ್ನು ನಾವು ion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So very simple definition makla, what is an ion? An ion is an atom that has an electrical charge. It could be positive or it could be negative. Okay, so based on if the ion is positively charged or negative charged, based on that we classify the ions into 2 types. Yenadu ಒಂದು cation, ಇನ್ನೊಂದು anion. What is a cation? A cation is an ion having positively charged atom. A positively charged ion is called a cation. For example, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, K+, Na+, Mg2+, Al3+, they are all positively charged ions. Similarly, a negatively charged ion is called an anion. Negatively charged ion is called an anion. What are the examples? Cl-, O2-, N3-, P3-. These are all examples of negatively charged ions. ಮಕ್ಕಳ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಗೂ ಆನಯಾನ್ಗೂ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಆನಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಗೂ ಆನಯಾನ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನಯಾನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, AN ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆನಯಾನ್. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Anion is a negatively charged ion is called anion. Of course, cation andre positively charged ion is a cation. So in this way you can remember to differentiate between positively charged ion and negatively charged ion. Okay. Makla, idu very important. Naming of ions. ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Yes, this is a chlorine atom. Okay, it has no charge because number of protons is equal to number of electrons. Suppose this atom gains 1 electron. 1 electron ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, now since it gains 1 electron, it becomes an ion. ಹೌದಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17 ಇದೆ ಸರ್, there is no change. Whereas number of electrons becomes 18 because it has acquired 1 more electron. So there is an imbalance in protons and electrons, therefore we call it an ion. Now what is the symbol for this ion? Cl ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀವಾ? No. To differentiate, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ how to differentiate between an atom and an ion. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ is -1, so we write it as Cl1- ಅಥವಾ just Cl-. Okay, now this is very important. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and what do we call this ion? Chlorine ion? No, you are wrong. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ನೋಡಿ, IDE
ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, IDE ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. IDE ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. magnesium atom, it has 12 electrons and 12 protons. Suppose it gains ಅಥವಾ it loses 2 electrons. Okay, this magnesium atom loses 2 electrons, it becomes an ion. Number of protons remains at 12, whereas number of electrons becomes 10 because it has lost 2 electrons. Now this is an ion. How do you write the symbol for this ion? Ion ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ +2, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Mg2+. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, +2 becomes 2+. Okay sir. Now what is the name of this ion? What is the name of this ion? This is magnesium atom and this is magnesium ion. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೇಮು. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ನೋ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗ್ನೀಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಏನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್ then there is no change in the name. If a non-metal forms an ion, then there is a change in the name. Makla illi nodi, chlorine is a non-metal, therefore chlorine becomes chloride. Whereas magnesium is a metal, therefore magnesium becomes, no, it does not become magnesite. Its name does not change. Magnesium atom, magnesium ion. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೇನ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾರೋ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ, ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 15 ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 18 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್? +15 - 18, it is -3. Now symbol for phosphorus atom is P. What is the symbol for this ion? So P ಬರಿತೀವಿ, -3 ನ 3- ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 3-. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now since phosphorus is a non-metal, phosphorus atom becomes phosphide ion. So you change the name, you add IDE suffix because phosphorus is a non-metal. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೂಸಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 10. 13 ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ +3. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ Al3+. +3ನ 3+ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೌ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲ್ಯೂಮೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, so aluminum atom, aluminum atom. So metals do not change their name, whereas non-metals change their name. Okay, ಮಕ್ಕಳ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 100% ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, very good problems, very interesting problems. First problem ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, it's a MCQ. A particle X has 17 protons, 18 neutrons and 18 electrons. This particle is most likely to be, there are 4 options. ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಿಸಿ, let's not consider protons. Protons have no charge. Neutrons have no charge. Sorry, neutrons have no charge. Let's not consider neutrons. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are 17 protons and 18 electrons.
So there is an imbalance in number of protons and electrons. So since there is an imbalance in number of protons and electrons, it is not an atom, it has a charge, therefore this must be an ion. Houtane? Okay. It can be a cation or it can be an anion. ಓಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಯಾನ ಆ್ಯನಾಯನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೇನು 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೆನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ must be negatively charged. So it's a negatively charged ion. Now what do you call a negatively charged ion? A negatively charged ion is called anion. Hotane? A negatively charged ion is called anion. So the correct option is option B, anion. Now a molecule ಮತ್ತೆ compound makla, they are neutral, they have no charge. Okay, so you should not consider molecule matte compound. Let's go to problem number 2. It's a very good problem. The atomic number of an element X is 13. What will be the number of electrons in its ion X3 plus? Okay. Makla, now where do we start? Illi nodi, atomic number kotidanante. So what is the atomic number? 13. Now what do you mean by atomic number? Atomic number is the number of protons present in the nucleus of the atom. So the number of protons is 13. Okay, or ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the number of electrons in its ion? Okay, X3 plus. Okay, so first question ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, is it a cation or an anion? Is it a positively charged ion or a negatively charged ion? Sir, illi plus ide, therefore it is a positively charged ion. Oh, it is a cation. Okay, very good. So this is a cation. So hagadre makla, illi nodi, there are more protons than electrons. Houda? How many protons are there? Kottidare sir, 13. So there are 13 protons and there are less number of electrons because this is a positively charged ion. Okay, now how many electrons are there? Makla, illi nodi, illi 3 plus antidiyala, that gives you the net charge. Houtane? Now what does this 3 indicate? This 3 indicates that there are 3 more protons than electrons. Correct? So andre ಏನರ್ಥ? There are 3 more protons than electrons. ಹಾಗಾದರೆ number of electrons ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? Yes, it has to be 10. ಹೌದಾ? Because there are 3 more protons than electrons. So there are 3 more protons than electrons, therefore it has to be 10. So number of electrons is 10. Okay, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. We'll do one more last problem, very simple and very interesting problem, similar to this problem. Problem number 3. Now the atomic number of an element is 16 and number of electrons in its ion E2 minus. Oh, very important, E2 minus will be dash. Okay, same type of problem makla. Let's analyze this way. So they have given that the atomic number is 16, that means the number of protons is 16. ಹೌದಾ? Now in its ion ಅಂತಿದ್ದಾರೆ E2 minus. Okay, is it a positively charged ion or a negatively charged ion? This time it's a negatively charged ion, andre it is an anion. Yes, very good, it is an anion. Now anion ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, it's a negatively charged ion, there are more electrons than protons. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, there are more electrons than protons. Protons 16 ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, there are more electrons than protons. Now ಇಲ್ಲಿ 2 minus ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, what does that 2 indicate?
that 2 indicates that there are 2 more electrons than protons. ನೋಡಿದ್ರಾ, this is the net charge ತಾನೆ. ಸೊ there are 2 more electrons than protons. Suppose proton 16 ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, there are 2 more electrons than protons. Suppose proton 16 ಇದ್ದರೆ this has to be 18. okay, number of electrons has to be 18. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್.